feeling like a హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు మన ఛానల్ ఇంకో అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మోటరోలా ఫోన్ అనేది డెలివరీ అయ్యింది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఇది అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మన బాక్స్ ప్యాకింగ్ ఇలాగ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మోటరోలా ఫోన్ అనేది చూస్తే డబల్ సిమ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇంకొకరికి ఎవరైనా పంపించారు, మళ్ళీ అది డిఫెక్ట్ పార్ట్ మనకు పంపించారు ఫ్రెండ్స్. మన బాక్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాగ ఉంది. మన సీల్ అయితే ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే సీల్ ఓపెన్ చేద్దాం. మనకు C2C కనెక్టర్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఛార్జింగ్ 30 వాట్స్ ఛార్జింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సిమ్ ఇజెక్టర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ చూద్దాం. కేస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ కెమెరా అయితే అసలు బాగాలేదు ఫ్రెండ్స్. తీసి వాడాను, తీసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోయింది, డెడ్ అయిపోయింది. నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫోన్ పికప్ తీసుకోవడానికి మాత్రమే 20 డేస్ పడ్డది. 20 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి రిఫండ్ రావడానికి ఇంకో 5 డేస్ పడ్డది ఫ్రెండ్స్. మొబైల్ అయితే నాది ఆగిపోయింది.